Now, we are in Ramadan. Tusiiba. Naye buli ekisiibo we kitandika abantu beeyawulamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka be bantu abakyamuka ne bakyamuukirira ddala ng'ekisiibo kituuse. Ne bakyesunga n'okukyesunga ne bakiteeka ne mu puroguramu mu mwaka. Bw'ebeera kampuni puroguramu za Ramadan ne zibeerawo. Ramadan bw'erituuka tulikola bwe tuti. Bw'abeera musajja oba mukyala mu maka naye n'akiteeka mu puroguramu nti Ramadan nno bw'erituuka tulikola bwe tuti. Ekyo ekibinja weekiri. Ekibinja ekyokubiri ate bwe kituuka mu musana guno oguyitiridde ka esike kalungi wano naye kiri ebweru awo mulimu abasiraamu nkakasa naawe okimanyi nga talinaayo nsonga gy'alaba lwaki asiiba. Ng'era ensonga lwaki asiibye kubanga alina erinnya ly'abasiraamu ate ne ku mulimu yali gyesalinga nti muki musiraamu. Kati ekitono ky'ayinza okukola kwe kwebuzaabuzaako awo baleme mulaba ng'alya naye nga bwe yeekweka ajja kukola ki? Ajja kulya. Abo nno gye bali basiraamu bannaffe. Naye ng'omusiraamu am someone who believes abasiraamu bangi bakola bye bakola nga Allah abalagidde. What are some of the disciplines, logical meanings behind these orders Allah nga akoze eki nga alagidde? Ezimu ku nsonga eziyinza okukuleetera okunyumirwa ky'oyinza okukola in line of being an act of worship kwe kumanya obulungi obukiri behind. Bw'ebeera swala n'ogitegeera obulungi obugirimu oyinza okusaala nno n'oginyumirwa. Atagimanyi yagirabira mu ango ya kweteekako mazzi ga nnyogoga asaale nagalaali just for granted asaale akole ki? Kati njagadde ntegeke my audience today nkutegeeze nti ebibinja ebyo ebibiri saagala nnyo kumanya woogwa naye njagadde tudisikaasingemu mu ddakiika zino embale. I give you a simple background okusiiba kuno gye kwatandikira ne kati engeri gye tusiibamu obudde bwe bunakkiriza tusobole okufuna ne ku disciplines omusiraamu z'ayinza okufuna besides enjala ekuluma kati. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tusiiba bw'ondaba nnonga emimwa gikaze n'otandika okunsaasira nti labe n'enjala emuluma n'ennyonta emukola ki? Weerabidde nti Katonda waffe talina nnyo kyatulanga tugaana mmere naye ebingi ebiri emabega w'ekikolwa kye tulimu kati. It's the reason as to why we practice fasting. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi nentuufu Al-Barra bun Azib yatunyumiza mu kitabo kya Bukhari mweri. Okusiiba nno tekwatandika bwe tuti. Kigambibwa nti okusiiba okwasooka kwali kwa optional. Ayagadde asiibe atayagadde asaddaake. Era bwe wabeerangamu ng'enjala tojja kugisobola ng'ate olinamu akasente nga gwe weesaddaakira. Bwe walabangamu nga tolina kasente ng'ogenda okola ki? Osiiba. Naye aya ya Allah bwe yajja ti faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Tumulabanga omwezi gwa Ramadhaani nga gusaze mwenna kati mukole mutya? Musiibe. Naye era ne mukutandika okusiiba tetwatandika bwe tuti nga bwe tusiiba olwaleero. Mu hadithi gye njogeddeko mumanyi okusiiba okwasooka kwali kwa ttabbu nno. Bwe kuti bwe kwali. Okusiiba okwasooka omuntu yalina gaapu y'okulya n'okunywa ng'enjuba emaze okugwa. Bwe kaamutandanga n'amaliriza okusaala magharibi n'eisha n'agimaliriza ng'olwo takyazzeemu kulya oba kunywa mpaka ate enkeera ku magharibi. Kwe kusiiba okwasooka. Era mu hadithi nabbi atunyumiza ti basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam then mu hadithi ya Barra bwe batyo bwe baakolanga nga wano emisana omuntu abeerawo nga talina kyalidde olw'eggulu bwe bwatuukanga ng'olwo alya
naye bwe yasumagiranga ne yeebaka oba ne yeefuula bize isha ne yetuuka nga talina kyakoze eki ng'olwo omanya ekiro kyonna tajja kulya kantu mpaka ate magalibi yenkeera olunaku oluddako. Bwe kityo bwe kyali. Amazima gali nti nze personally sandisobodde. Ate naawe sikumanyi nnyo naye nkakasa tewandikoze eki ng'era bwe kyali then butuufu kyakalubamu. Ensonga lwaki Qais atunyumiza sahaba yali musajja ng'akola emirimu egy'amaanyi emisana. Ajja akomawo ewaka ng'obudde buli kumpi kutuuka kwa futaali. N'abuuza mukyala we nti waliwo kye nnyinza okulya ku futaali awo oba tewali? Mukyala we n'amugamba mbadde nkyateekateeka wano eno naye beera awo neetawulemu katono wano nkomewo nkuwe ki futaaliwo. Nagamba tewali buzibu, go on. Mukyala nno bwe yafuluma ono ate yeekooyedde ng'otulo tumukola ki tumutwalira nno ku ddiiru ki ke yeebasaawo bw'atyo bw'azuukuka teri kuddayo kulya kaki kantu. Mukyala we amala okukomawo amusanga yeebase n'avaamu akagambo nti khaibatan lak, baawange obadde ki? Enjala ebadde ekuluma, etteeka olimanyira ekisiibo kino kye tulimu, kasita osumagira bw'oti olwo tokyazzeeyo kukola ki mpaka ate enkeera kati laba okoze eki. Mazima gali nti Qais ne kimutuulamu teyalya naye enkeera n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'amugamba mukama wange wekiti bwe kyabadde nabadde nkooye naye amaaso gange ne ganzitoowerera otulo ne tuntwala nzize wano enjala enkola ki ennuma kinsusseeko nkole ntya? Nabbi nga talina ansa. Allah kwe kussa aya mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisaikum. Aya gye yagendera mu maaso nga Allah alagira tifakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Nga Allah alagira nti okuva olwaleero abasiraamu abanaasiiba bakijjukirenga ti Allah abakkiriza okubeera ne bakyala baabwe abantu baabwe abeewaka mu budde obw'ekiro naddala nga mu mwezi gwa Ramadaan. Naye kyenjagaddemu ekikulu wano tinaavaamu oda nti fakulu washrabu, okwawukanako n'okusiiba okubaddeko mulye munywe obudde obw'ekiro bwonna, naye emmamba bw'emala okusala mulekeraawo ate muddemu mulye ng'enjuba ekoze eki egudde. Yensonga lwaki kwata olwaleero ffenna abasiraamu tusobola okukola ki okusiiba. Ate waliwo ne riwaaya endala narration endala eyavaako ettabbu Allah kwe kukyusaamu. Sahaba omu yakomawo ewaka ne yeetaaga biology, sigenda kusukkawo awo oba tonnategeera. Bwe yeetaaga biology ku mateeka gaffe ag'okusiiba kulya okukadde, asanga omukyala ng'olede ye yeesiburukiddeko ne yeebaka n'okwebaka, kiba kitegeeza ye okusiiba azzeemu okukola ki okusiiba. N'amugamba mbadde nteesa embeera etandike. Mukyala n'amugamba nedda ssebo nze nkola ki ndi mu kisiibo. Ne kimusukkako semaka kata kitegeera alinga ali mu kwebbirira obudde bulinga butono bwe buti, naye nadduka ewaani ewa Nabbi. Aya gye tusomye tuhilla lakum laylata as-siyam, kati ekisiibo ekiro kyonna abantu nga bali mu halaali waabwe obudde obwo babukozese, naye emisana bakole batya beewale. Kati omusiraamu omusiibi ensonga ng'eno bw'ogitegeera, you're not fasting for granted, like toyina gw'oyamba ng'osiiba. Kuba kati bw'otegeera that background, you're going to really appreciate the style of fasting you're in right now. Kubanga it's just bw'obanga oli nnomo teyina ngeri gyegenda kukosa ki kukosaamu. When Allah in the Holy Quran is like, ya ayyuha alladhina amanu, if you know you're a believer, kutiba alaykum as-siyam, mbalaaliseeko okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulaalika kwabo abaabakola ki abaasooka. Abayivu bwe baali bakimenyaamenya baatuuka n'okugamba ku lugezigezi lwaffe olwaleero n'okusoma kwaffe,
singa okusiiba kwatandikira ku mulembe guno, human rights zaafuuka human rights, singa mulowooza nabbi tali mu kooti, singa bamutwalatwala dda ayagala kutta baki. Kati Allah tutegeeza nti waliwo abantu bannaffe abaasiiba abaasooka. The logical reason behind that is, if there is a human being that practiced fasting teyafa, you won't. Okujjako ng'olina ebirwadde, that is an exemption now. Naye oba oli nomo, tolina butabu gy'ogenda kukola ki? Naye naavaamu ensonga nti la'allakum tattaqun. Okusiiba kuno, it's not only courtesy of living out drinks and eats. Wadde nga ab'amadiini abalala as of now nabo bali mu kusiiba, naye nkulayirira Allah, our fasting is designed to make us better people. Be my guest to these disciplines. Allah bw'agamba nti la'allakum tattaqun, he's literally meaning nti bw'ona asiiba omwezi gwa Ramadan, embrace it in the wholesome of it, n'okiwelcaminga n'okikola ng'okyagala, ogenda kubeera mu kibinja ky'abantu abayinza okutuuka to the levels of piety, okutya Katonda as a result of their fasting. Kati taqwa yo nga yo, literally in Arabic it means al-wiqaya, protection. Omuntu alina taqwa kiba kitegeeza nti you're conscious about Allah, okimanyi nti alina bye yakulagira ne bye yakugaana, so in the long run ogenda kubeera nga weekomako as you're doing whatever you're doing, kubanga okimanyi nti in the hereafter there are questions. Kati in the same line ne wano ku dunia, kubanga eddiini yaffe tutendeka okubeera better people, if you're a better person here, then no doubt in the hereafter waliyo smiles njereere Allah okusasula mu ngeri gy'obadde okola ki weeyisaamu. Kati okusiiba kwaffe kuno, ezimu ku nsonga lwaki abasiraamu bayitirira no imaani nnyingi ne bajja nga sawumu etuuse, sawumu bweggwa bweti ne badduka, bambi balowooza nti okusiiba okwaffe Allah yayagala tutulumya njala. Era bw'omwekalizaamu obulungi n'omubuuza nti osiibira kitalabawo nsonga, agamba bugambi nti wallahi amazima gali nti si naye sandikoze eki. Abu Huraira kwe tutegeeza mu hadithi entuufu ti rubba saimin, omusiibi bw'ategendereza kisobokera ddala okubanga kyogenda okufuna mu kusiiba kwo aljuu wal atash, njala na nnyonta. Just njala ekulumemu awo n'ennyonta ekulumemu awo, osiibuke naffe awo naye nga toyinaayo mpeera n'eki nga nabbi kyatuteeka. Our fasting is beyond okulya obuli. This is not a season for eating and drinking. And these are some of the disciplines omusiraamu omusiibi zayinza okufuna that were embedded mu kusiiba kwasiiba, nga buli musiraamu singa akitegeera, even after Ramadan they will make it a point to fast optional styles of fasting, oba n'okubeera abantu abalungi paka Ramadan endala webakola ki webasanga. Discipline number 1, as-sabr, okugumiikiriza. Okusiiba kw'osiiba kati essaawa eno kututendeka ffenna okubeera abantu abagumiikiriza. Like, what is stopping you from drinking right now? Lwakuba oli mwavu nnyo tolina mbu kisobola kugula kyakunywa? Of course osobola, but you're not going to. Oba mwenna enjala tebaluma mbu mubadde kiye. If you're a normal human being right now, you're thirsty and you're hungry. So definitely you're going through some hardship and you're trained to be patient in the long run. So logically, bw'omala ennaku 29 days in the same situation, ogenda kukikolera for 29 days and 30 days, oli musiraamu aswaza bw'obanga tokiyize mu nnaku 29 days okubeera omuntu omugumiikiriza. Kiba kitegeeza nti gwe wasiiba busiibi njala yakulumira bwerere naye tolina kye wayigamu. Nga Allah akutegeeza nti learn it. Omuntu anaabeera successful mu kukolagana n'abantu abalala, omuntu anaabeera successful with being relatable
abantu bakwagale. You have to have that as a discipline. Omuntu okubanga mugumiikiriza. How are you going to deal with us nga toli mugumiikiriza? Okay, let me just visit your circle. Oli muzadde ki atali mugumiikiriza? Mwana ki gw'otukuliza oyo nno? Oli semaka ki nga toli mugumiikiriza? Nawe oyo naasiiba semaka gwe twogerako. Basemaka nga tuli batono wano. Muli bakyala ki mmwe abatagumiikiriza? Kyokka ng'osiiba ffe nga tugamba nti nedda swala wekka naye nabbi gw'ogoberera ayagala otegeere nti la'allakum tattaquun, kitegeeza learn it as a discipline ti nga bw'osiiba at least beera omuntu omugumiikiriza. In the long run bw'onaabeera omugumiikiriza kijja kukuyamba to be successful mu mbeera zo, to be successful ng'okolagana n'abantu abaki, abantu abalala. Are you now getting the other side of fasting now? Kati singa buli musiraamu ekyo akitegeera, we are going to be the better groups of people. Kubanga tugenda beera abantu nga tuli bagumiikiriza. Kubanga like it or not, even when you're dealing with your friends, agenda kunyiza once in a while. Maybe you're going to differ at a point. But that doesn't mean that you're going to end and terminate the friendship. Atasbirun, that's a Quranic statement verse. Mumuba mukolagana n'abantu abalala. Allah atuuka n'okutugamba nti ebiseera ebimu ateeka abantu ab'enjawulo in our lives to just put us on trial. Atasbirun. Suratul Furqan. Alabe omuntu ono like levels ze eza tolerance ziri zitya, obugumiikiriza bwe buli butya. Because if at all we are not patient, tolerant enough, n'ensi eno teyanditumaze. Anti wano wonna we tuli eka eno yandibadde ya muntu ogwo nga talina muntu gwakkiriza mulala kubeerawo. So that is a discipline every Muslim should take home as they are fasting. We expect you to be patient even after Ramadan. Obeere ng'oli mugumiikiriza ku mulimu gyo, mu bufumbo bwo, mu buzadde bwo, and so on. Friendship, you'll be a better person. Saba Allah abeere ng'atuwa that gift as we are fasting. Allahumma amin. Secondly, another discipline gye tufuna nga tusiiba. Okusiiba kuno kututendeka to control ourselves. Adabtu nafs. Controlling your desires, controlling yourself. Omusiraamu asiiba. Let me bring an example. Togenda kufuna kyakunywa, enjala ekuluma, oyina sente ezigenda okugula, but you're struggling, you're controlling your desire of eating something. N'abawuulu nno nabbi ango mwe yayitira. Obwagazi buno obukozesa abantu ebitategeerekeka, obw'abantu abakulu, abawala ne bamala geebaka n'abantu, n'abavubuka ne bamala geebaka n'abantu, tebawasa nnono. Obwo obwagazi obwo obutabaako control, teri society egenda kubeera successful. Nabbi kwe kututegeeza nti abavubuka, man istataa minkum albaa, asobodde ng'alina obusobozi afumbirwe era awase, atasobodde fa alayhi bisawm, yeekwate kuki? Okusiiba. Kubanga okusiiba it's a training. Etendeka omuntu nti newankubadde oyina desire gy'oyina, it's not reason enough to make sure you're getting it. Kiba kitegeeza nti when you're fasting, tukusuubira okubanga wekkusa n'okwekkusa because you have the art of controlling your desires. Wobanga osobodde okucontrollinga your emotions in that line, kiba kitegeeza nti even when you get to the materialistic bit of it, ebintu ebirabibwako, ogenda beera ne break, togenda kupapira nnyo bintu because you're getting the training as you're fasting. Otandise okulaba abasiraamu abamala gasiiba nga amazima gali nti enjala just balowooleza kisiibo nti kyanjala na nnyonta. Naye ng'ako kokka ak'okwefuga, mukama wo wadde ng'akulekedde akakadde, togenda kuggyako wadde mutwalo, newankubadde ng'omwana bamugobye fees. That control, you're learning it from fasting. Nti newankubadde musajjawo ayina
byakukoze for example ng'osobola omuyira amazzi agookya, you won't, because you're trained to go through that. You control whatever emotions you're going through. Ekisiibo kyekikola ebyo. So when a Muslim is fasting, ekyo bw'akirowoozaako, it works magic. Era ogenda okulaba nga agenda okubeera a better person, agenda okuba nga relating with other people. Buli muntu agenda okukuliraana, agenda kweyagala naawe. Why? You knew. Ti Allah kyakwagaza. There is no way you're going to be a friend of Allah. Ngolooza Allah akwagaza. Do you really think if fasting was only something to deal with eating and drinking, lwaki Allah oba nabbi atutegeeza to when you're going to eat sahur, the pre-dawn meal, kere ya mukko, tolya kusaawa 6, akimanyi oli muntu enjala egenda kukola ki? N'atuuka n'okugamba nti bw'obanga olidde pre-dawn meal, there is baraka. If at all the cardinal aim was enjala ottuluma, yani tugambye nti nno atalina kyalidde ekiraawo bonna n'akuba kalamba ejja nayiye, kisoboka oba tekisoboka? Naye teri hadiisi eyo. Ne wabaawo n'hadiisi ekukubiriza nti obudde bwe butuuka obwekusibulula, ne woba oyina imaani etya ayanguyiriza okusibuluka, yalina empeera ennyingi. Gw'ate aluddewo ko tolina mpeera gy'okola ki? Gy'ofuna. Kiba kitegeeza nti it's far away from enjala okukuluma. These disciplines help us. And in the long run, tugenda okusiiba omwezi guno ogwa Ramadhan. Waliwo nno ne Monday ne Thursday. Tusiibe n'ezo nno. Waliwo ne Siyaamu Daawuda. Ozambalire okusinziira ku tabbu gy'olina ng'omuntu. Because we are not the same here. Some people have issues with okufuga obusungu bwabwe. Some people they can't even control themselves. Beetaaga omuntu okubanga aboyambako okubanga they go through, but therapists ne balya ssente. Naye ng'ekisibo kyakuyamba dda. Tusaba Allah abeere nga atuwa enjigiriza ng'eyo. Self control. Ekisibo kikuyigiriza okwefuga. You control yourselves. Thirdly, ekisibo kino mwana wattu kituyigiriza okubeera time conscious. Okubeera abantu abakuuma obudde. Just check out how we go through our day as we are fasting. Daako bwakuyitako weesooza. Kubanga okimanyi kati keekuyiseeko awo tabbu njereere. No making sure nti obala n'akadde nti kati dhuhuri atuuse. Your programs are well aligned. Kubanga okusiiba kutambulira ku budde. Daako omulidde ddi, osiibulukuse ddi. There is no way you're going to fast effectively ng'essaawa eri naawe oli eno. Now, I know I'm addressing ladies, mothers of the nation. Mukimanyi nti waliwo hadiisi wano ey'abantu baawano nti abakyala tebakuuma buki? Budde. Ate nammwe ne mukirako stampu nti yeffe tomanyi tetutukuuma buki? Naye bakubuuza nti nabbi woyaani ate ng'osiiba. Lindako okuwaayo nabbi waffe. Kubanga entendeka gye yatendekamu abasiraamu abamugoberera, abasajja n'abakyala, omusiraamu si ye muntu atasobola butakuuma budde. Never. Because as you're fasting okimanyi nti alamu y'ogitega nti saawa bweziti, saawa 10 nzuukuke. Ndieddaako imaani bw'ebeerawo osaleera akabbiri osome ne ku Kulaani, oyo nno wa imaani. Atalina imaani addayo muki? Mu buliri neddamu nemuza okusa ku subuhi awo n'asaala subuhi. Kati oli ow'enjala olumala okulya ddaako addayo kukuba tulo paka saawa 4 asaale ki? Asaale subuhi. Naye omuntu agenda okusiiba akitegeere, you're going to appreciate it. You're going to be like Allah wants you to learn it as a lesson. Tubwomala ennaku 29 oba 3 okujjako nga just kale mputtu. N'ozuukuka ekiro saawa 10 for 30 days. Ramadhani neggwako. Noddayo ne weebaka saawa 4 for example n'ozuuka saawa 4 ez'okumakya okaaba nti oli mwavu. That's why you're poor. Kubanga obusiraamu bukutendeka bwagala omusiraamu ali active. Olidde ddaako, ozuukuse mangu, osiibulukuse mangu, obudde kwegamba bukola ki? Kiba kitegeeza nti another discipline we take from fasting, buli musiraamu omusiibi akimanye nti being time conscious kikuyamba ku mulimu gw'ogenda kukeera. Ne oba weekozesa oba tewaliyo yakikugambye, bizinesi ye egenda kugwa bw'obanga ozuuka saawa 3.
olina okuba nga okeera okusinga abantu b'okozesa, kuba bw'obeera reluctant bajja nakukubba nga tomanyi. Kati ogenda okulaba nga all these lessons tuziyiga nga tuli mu kuki, tuli mu kusiiba. Saba Allah abeere nga atuwa disciplining eyo. Amazima gali nti if all Muslims understood some of these disciplines, zigenda okubayamba okubeera abasiraamu abalungi. In the long run, abantu bonna bagenda kwebuuza nti abasiraamu nga bakuuma nnyo obudde bakikola batya? Batugamba nti come here. Bw'omala otola shahada, ffe ebyaffe bye bino, bwe tusiiba bwe tuti. These are some other disciplines we get as we are fasting. Kati bwe bakusekerera nti enjala ekuluma, baleke baseke, kubanga gwe kyofunamu si njala eyo yokka, ogenda nakulya wabula you're getting a lot ng'okola ki, ng'osiiba. The second last discipline, okusiiba kuno kututendeka okubeera nga we totally submit al-istislaamu taam, we totally submit to the will of Allah. N'omusiraamu omunafu asembayo nga tasaana swala 5 akimanyi nti ekisiibo we kituuka akkirire mu kibuga afuneyo akakaya n'enjabu ze ziizo yeebikkeko asiibe, Ramadhaani weggwako, oyo nne munafu ng'ajjako bw'ati ng'addayo mu byakola ki, kubanga akimanyi ti eddiini gy'alimu Katonda amulagira ti bw'obanga osiibye you're supposed to at least totally submit to the will of Allah. Okimanyi nti Allah akulagidde and you're just straight to obeying him. Watyanga that submission ogitaddeko ewantu ewalala. Let's say mu kwambala, mbu tewaliwo mateeka gatulagira ku kwambala, gyegali oba tegaliyo? Gyegali. Nga bwe tukutte ery'okusiiba n'eryokwambala nga tukwata, amateeka agafuga okukolagana n'abantu, togeya banno, eryo tteeka gye liri. Nga bw'ogize wano eno neryo bw'oba olina okuliraba obeere nga togeya baki, togeya bantu. Olaba omusiraamu waffe omusiibi mbutuufu yasaana okuba nga asaba ne habaaya empya nga Idi etuuse, kubanga buli agenda ogimugulira akimanyi tika workshop mukyala wange kayiseemu mu butuufu muntu kati mulungi, kamuyiwemu abaaya wano ne Allah amuyiire empeera ze asanyukire ddala. Naye olw'okuba bambi tumala gasiiba, abantu balowooza ne bakutuuka n'okujeeja nti osiibira ki, nawe ne weebwalabwala tolina nno nsonga gy'oyinza kuwa, ne bakubuuza nti emmere lwaki oleka emmere, lwaki oleka ebyokunywa, n'ogamba kale sibitegeera naye kale just nsiiba busiibi tonnemera nno nako. Kati ng'agamba nti basiraamu basiiba busiibi naye tebategeera lwaki bakola ki, basiiba. Take that back home. Mugambe nti eddiini yaffe eri well designed, not by a human being. Kubanga singa yali muntu, definitely mwali mulina okubeeramu ensobi. But it was designed by Allah. It is very authentic. Buli ekirimu oba tunakitegeera ye ttabbu eyo. Ettabbu teri ku kino kyotanategeera. Ettabbu eri yakufuna muntu akikunnyonnyole okifune bulungi. And that is the guidance of Islam. Tusaba Allah abeere nga atuwa obulungi mu kusiiba kwaffe. I believe if these disciplines are instilled within our social life, our economic life, our political life, tugenda beera abantu abalungi. And lastly, okusiiba kuno okutuyamba to be empathetic, okweteeka mu bigere by'abantu abatuli wansi. Personally, saagala nnyo kwegayirira muntu mugagga. Kubanga I think to myself and I'm like, if you're financially stable, nga yonna gye wakulira baakugamba nti gwe mu kusaddaaka balina kwegayirira, ne mutuuyanya abawali mu maaso, bannaaye musaddaake, bannaaye musaddaake, musaddaake, ne bakukanga n'okukanga nti mu kabuli awo waliwo omusota, waliwo eti watasaddaaka, bagenda kola bwe buti. Igwe omuntu asiiba akiyiga practically
nti enjala ekuluma eyo waliyo omuntu nga bwe bulamu bwe nga ne mu kisiibo wano talina futaali. Kati Allah akuyigiriza the hard way. Tekyandinyumye nnyo kale okusiiba yandibadde akuwa abantu batalina ddaako na futaali. Nabagamba kale mmwe nno omba nga temulina byakulya musiiba awo at least ofune empeera ezo bano abagaga mubaleke bo bakole batya balye. Naye Allah ayagala okutendeka la'allakum tattaqun. You put yourself like those empathy levels zikubeeremu kuba oli muntu ye human being. If you're going to deal with others olina okubanga olina ekisa ekyo ekisookebwako. Abagagga gye bali abatalina kisa ekyo which is okay kuba dunia yonna teri positive. Mulina okubeera mu negative neki. But my audience njagala nnyo okwogera n'omugagga ayinamu eddiini oli tuli mu ddira olulala naddala omugagga asiiba kikwasa ensonyi omwaka we gutandika. Start saving for Ramadan. Omanyi nti you're going to at least put a smile onto a family or two or maybe a person. Bwe ngamba omugagga siga muntu alina mmotoka bbiri oba alina ebizimbe kwejjamu amangu njogera naawe gwe bawa akakadde oba emitwalo 5 omwezi. So you really want to convince me mu mwaka omulamba a Muslim who is practicing tokiinamu birowoozo nti at least ofunzeeyo omuntu w'omu bw'obanga in your vicinity bantu bagagga genda mu byalo. Waliwo omuntu nga shopping emuyisa mu Ramadan kamitwalo 2 ate nga tali yekka alina ne family n'abalongo ng'agenda nasigazaako emitwalo 5 okugula ebifikidde. Gye bali oba tebaliyo kati exactly kati omusiraamu asiiba ekyo you learn it the hard way nti Allah akuyigiriza nti sebo oba nnyabo tosiiba busiibi nti Allah tali kuggwe nti enjala ekulume no. Bw'oba okalubya omwaka mulamba tosaddaakako it is okay naye waakiri ekisiibo kino kikuyigirize ng'enjala bwekulawo waliwo omuntu nga takola ki kati omuntu waffe asiibye ekisiibo we kiggwa beba abategeera eddiini eno ng'asigala alina abantu abamufunamu newankubadde ng'ekisiibo kiwedde. Naye omuntu bw'abanga eyo discipline tagitegedde alinze nno muwalimu ne mutandika n'okutaminga abawalimu nti oyo nno bw'omulaba buko bw'oti manya nti agenda kusaba kasente oyo bw'omulaba bw'oti ne babakanga ne bagira bwe bati ne basomera aya nga mutuufu ntuufu naye gwani akaluba omutima ku level ng'eyo ng'eswamu ekuyisomesezza wano eno. Kati nze kankuwa ettiipu ennyangu wobanga omuwalimu tomuyina teekamu time look for vulnerable communities put a hand there because we expect a Muslim who is fasting to at least do that. Funayo ka family ko abantu nga tebamanyi newankubadde ng'osiiba kateekeko essanyu omanyi nti Ramadani nnambirira oyongerezeeko emirimu gyo. Those are the people that are really going to supplicate for you sincerely ng'ofudde because they know nti omuntu ono kikolanga kyonna kyakola to please Allah and definitely Allah is going to give them the best. Tusaba Allah abeere nga ffenna atuwa those disciplines kubanga nkakasa tuzeetaaga. Singa buli musiraamu disciplines ezo yali azimanyi mu butuufu twandibadde abasiraamu abalungi. Naye olw'okuba ffenna oba oli awo tuli bakendeevu definitely no one is perfect but please webanga yeno Ramadan egenda okukukyusa let it do that. Beera mugumiikiriza saasira disciplines ezo ziteeke mu buki mu bulamu bwo naddala layini y'okuyamba vulnerable communities mu butuufu kyo kituufu gyekiri. Lwaki omalako ekisiibo kirambirira nga tosobulukiddeeko wa mutowo oba wa mukulu wo? Lwaki? Akukkiriza. Lwaki tobayita mu makaago? Some Muslims are too naive to a level nti bwe batuuka mu kusiibulula agula kiwago kya lyenvu 10
3 butonotono bwe buti n'atawanya abasiraamu abayingira ku magalibi awo kwatayo limu bwe bamubuuza nti okola kyaki ekyo nti njagala kufuna mpeera kuba nabbi yatugamba nti bwe muwabwe nti musiibuludde kati empeera ze zijja wange ate ngeze tezikoze eki tezikendeddeeko. Really tumuwa akazindalo after magalibi gowadde eryenvu erimu tumbuuza oba asiibulukuse tumwongera oba tetumwongera ajja tugamba lamu kakiri tekyandibadde kibi naye lwaki mubikaayanira gwe tegeka akamereko. Call your friends home. It's a month of love. It's a month of okwebdaabulula. It's a month of being better people. If these disciplines are within your life, definitely everyone is going to want to relate with you. But if at all you don't take up these disciplines, no wonder tewali ajja kwagala kukola ki kudiringa naawe. Saba Allah abeere nga atuwa okutegeera ebintu ng'ebyo. Nga mmaliriza ensonga ziri bbiri. Njagala okujjukiza abasiraamu bonna abalowooza nti bwe baba basiiba batuyambye nnyo nti amazima gali nti think again. No one cares oba olidde oba tolidde. As we are talking about the self control, okimanyi nokimanya nti osobola okugenda okufuna wuzu n'oyiteeka amazzi mu kamwa n'owuutako naye togenda kuwuuta era ogazzanga bw'okoze eki kituufu oba si kituufu. Bwe mulowooza yenna akuganya okuganywa si ye yakugaana obwenzi onaayenda ng'ekyo kitegedde onabba ku mulimu ng'ekyo kitegedde nti olwokuba tebakulaba. We will take up these disciplines as we are fasting. Kati omuntu alowooza nti bw'aba asiiba kati tukoledde kikulu nnyo yeggwe nno omukyala w'omuntu kati olinze haaji bw'omukanya nti ondabye kati naakasiibayo 10 kati naakasiibayo 2 nga tompanyemu olina okumpa nabaya kuba kati omwezi guno ngukoze eki ngumazeeko. Tusaasira busaasizi bbaawo kubanga omukyala gwe yawasa tabbu njereere yalowooza nti okusiiba it's courtesy of just kuleka mmere na byakunywa. Sooka obeere a better person, leka tukulabireko the better you after Ramadan. That's why some scholars were like omuntu bw'amaliriza okusiiba kitumala okumanya nti ekisiibo kimukoledde oba tekimukoledde la'allakum tattaqun. Idi bwebeerawo bweta aye noddamu n'ovuma gundi n'owemula gundi n'ogira bwoti atugamba nti enjala emulumidde bwereere. Naye bwe tugenda okulaba imaani eyongeddemu ko tokyavuma bantu ate weebikkirira bulungi oli muntu mulungi nnyo gize bwoti batugamba nti ayize era ojja bba olinga atagala bwoti Ramadhaani akole eti ekomewo ate ojagala Ramadhaani eri wala ng'ennaku za sunna zikola ki ziri awo nga weeyongera kusiiba. Saba Allah abeere nga atuwa enjigiriza ennungi. Allahumma amin. Lastly, nasabiddwa okwogera ku relationships naye sigenda kukyogerako nnyo because I happen to be having the series of such and they are still ongoing. However, njagala nnyo okujjukiza abasiraamu nti obusiraamu bwa prioritizinga nnyo okulera society yaabwo. That's why bwateekamu nnyo amaanyi okumakinga sure nti abantu bano bali guided when it comes to developing their society. Now when it comes to this whole marriage drama of today abantu gye balimu, there's only one principle. If you submit to whoever you call a husband, they will definitely commit to you. Bw'obeera omukyala you've submitted to whoever you call a husband. With submitting, I don't want you to misunderstand me. Sitegeeza musajja kulinnyako. Ntegeeza mukyala atali wamputtu. Ntegeeza mukyala atalwanira kifo kya bbaawe. Ntegeeza mukyala atagenda competinga nani na bbaawe. It's going to be easy for whoever you call a husband to commit to you. And if at all the husband are committed to whoever they call wives, it's going to be easy for the wives to submit to them.
Now kati sagala nnyo kwogera nga atali mu nsi yammwe naye nkimanyi nti people are already having problems because probably they made a mistake as they are trying to elevate whoever they are elevating to be wives or maybe husbands. Because ideally I'm talking about a husband who qualifies to be a man. He knows what to do. And a lady who is basically a lady and a woman, and she knows what to do. My humble appeal is, please make sure you rectify that relationship. Hajat Nakanwaji has just said a lot. Bingi nnyo. Atenga topic is very sensitive. But please invest in making right decisions in that angle. Invest in being a nice wife. Invest in being a nice mother. Because those titles zezikufuula omuntu ali relevant. Tebirina nno nakakwate. Maybe you had a choice in choosing a husband, but that husband has made you a mother. Omwana wo tebirina bimukwatirako. You just don't say that just because tebitambudde bulungi as a wife, kati omwana wo kakagwiremu omuteeke ettabbu yo. No. At least be a nice mother to them. Kyekimu n'omusajja, because probably they might be watching. Maybe alonda omukyala nga si mulungi. But now he is a father. We won't take a reason and you're like, olwokuba maama w'omwana mubi kati n'abaana obeesonyiye. Like mature up. Abaana balabire because you're another father. Tusaba Allah abeere nga atufuula abantu abalungi. May Allah subhanahu wa ta'ala make our relationships nice. May Allah subhanahu wa ta'ala mend them. May Allah subhanahu wa ta'ala make us better people. Tusaba Allah abeere nga akkiriza okusiiba kwaffe. Tusaba Allah abeere nga atuwaamu empeera ennungi. Atusobozese tusobole okufuna empisa zino as we are fasting. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.